In this video, we are going to discuss about COE-3171 Problem Solving and Python Programming Laboratory, exercise number 3D, to write the Python program to print pyramid pattern of a number. It is a syllabus for regulation 2021. Now we are going to see the third exercise, that is scientific problems using conditionals and iterative loops. Before entering to the topic, now let's see what is a condition. A condition is any variable or expression that returns a Boolean value that is either true or false. Now we are going to see what is the iterative loops. So structure executes a sequence of statements repeatedly as long as a condition holds true. The sequence structure simply executes a sequence of statements in the order in which they occur. Now we are going to see a pyramid pattern. All pyramid patterns are in a polygon structure. So its types may be stars, alphabets, numbers, etc. So first what you have to do is we have to get the height of the pyramid rows from the user. In the first loop, iterate from I is equal to 0 to I is equal to rows. In the second loop, print numbers starting from 1 to j, where j ranges from 0 to I. After each iteration of first loop, have to print a new line. So the pyramid pattern அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸ்டார் சிம்பல் வச்சும் பண்ணலாம், நம்பர்ஸும் பண்ணலாம், ஆல்பபெட்ஸும் பண்ணலாம். ஸோ அது நம்மளோட விஷ். ஸோ நான் pyramid patternக்கு ஸ்டாருக்கும் பண்ணிருக்கேன். நவ் இப்போ நான் என்ன காமிக்க போறேன் அப்படின்னா நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் காமிக்கிறேன். So இது நம்மளோட lab manual. So exercise number 3D. So scientific problem pyramid pattern of a number using conditionals and iterative loop. So pyramid pattern நான் பண்றது என்னன்னா number அப்படிங்கிறது நான் காமிக்கிறேன். இதோட algorithm, இதோட program and output. So இந்த output எப்படி வருது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். So program நான் execute பண்றேன். So C Portable Python 3.2.5.1 இந்த வெர்ஷன் நான் யூஸ் பண்றேன். இதுல ஓபன் பண்ணிட்டு py scripter அப்படிங்கிறது இருக்கும். Portable அப்படிங்கறத ஓபன் பண்றேன். So டிஃபால்ட்டா சில கோடிங்ஸ் இருக்கும், அத கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு சோ நம்மளோட கோடிங்ஸ் எடுத்துட்டு இதுல கிரீன் கலர்ல ஒரு சிம்பிள் இருக்கும், இதுதான் எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு. அப்படி இல்ல அப்படின்னா கண்ட்ரோல் பிளஸ் F9 அப்படிங்கறத நம்ம கிளிக் பண்ணலாம். இப்ப நான் ரன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன். எனக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் 3 அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அவுட்புட் எனக்கு இதுல வந்துருச்சு. இதே ப்ரோக்ராம் பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணாம இருக்கிறவங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா onlinegdp.com அப்படிங்கிற லிங்க்ல வெப்சைட்ல ஓபன் பண்ணிட்டு டிஃபால்ட்டா சில கோடிங்ஸ் இருக்கும், அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்மளோட கோடிங்ஸ் எடுத்துட்டு லாங்குவேஜ்ல போய் பைத்தான் 3 அப்படிங்கறத சூஸ் பண்ணணும். என்ன லாங்குவேஜ் வேணுமோ சூஸ் பண்ணலாம். நம்ம பைத்தான்ல பண்றனால பைத்தான் 3 அப்படிங்கறத சூஸ் பண்றேன். சில டைரக்டா ரன் அப்படிங்கறத கிளிக் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். அப்படி இல்ல அப்படின்னா F9 அப்படிங்கறத பிரஸ் பண்ணலாம். நான் எக்ஸிக்யூட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். எனக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ரோஸ்ன்னு கேக்குது, நான் 3 அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். சோ எனக்கு அவுட்புட் வந்துருச்சு. இதே அவுட்புட் தான் எனக்கு py scripterலயும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது வந்துச்சு. இதே மாதிரி நம்ம 3 இல்லாம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடிஷனலா 7 ரோஸ் கொடுக்கணும்னா கூட நம்ம கொடுத்து பார்க்கலாம். சோ பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரமிட் ஷேப்ல தான் நமக்கு அந்த அவுட்புட் இருக்கும். இதே தான் நம்மளோட லேப் மேனுவல்லையும் அவுட்புட் கொடுத்திருந்தேன். அதே தான் எனக்கு py scripterலயும் எனக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது இதே அவுட்புட் தான் வந்திருந்தது. அதே தான் ஆன்லைன்ல எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது எனக்கு இதே அவுட்புட் தான் வந்திருந்தது. Okay, so this is the output given in manual also. So finally, we have executed COE-3171 Problem Solving and Python Programming Laboratory 3D exercise, that is how to print pyramid pattern of a number. I hope you have understood. Thank you.